Am, bueno, por si no os habéis enterado, ya me ha llegado mi caja de ángeles sangrientos. Bueno, en este caso rabia negra, pero en realidad son ángeles sangrientos porque a fin de cuentas tenemos 4 kits de marines, o sea, 4 kits de equipamiento de ángel sangriento especializado. Tenemos a Stoláctil de Martes, tenemos un Brutalis Dreadnought, que básicamente es un Dreadnought Furioso Primaris. Tenemos 2 escuadras de 5 de asalto, 2 escuadras de 5 de asalto con retroactores, que los han pintado todos de la rabia negra, pero para ti, para mí, no. Se van a ser ángeles sangrientos a punta pala y tal del ejército Primaris, porque ya estoy viendo y me está diciendo todo el mundo que compañía de la muerte, que marines tácticos con retroactores y que todo el mundo con retroactor y para adelante, y que el Dreadnought Brutalis que se lo puede meter por el culo. Vale, cosa que ya sabía, pero bueno, hemos conseguido figuritas bastante baratas y bastante interesantes para luego nuestros futuros vídeos y demás, porque obviamente yo sí voy a hacer un Brutalis Dreadnought de Furioso, de la compañía de la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, o de la compañía de muerte normal. Ya veremos a ver cuando me lea el códex en general. Pero bien, no hay problema. Tiramos para adelante. ¿Cuál es el tema que decía yo? Mira, la única forma en la que yo me compraría la Guardia Sanguinaria, por ejemplo, es que saliera muy barata comprarla. Y sale en la Combat Patrol. La Combat Patrol vendrá, porque todavía no ha salido, pero vendrá con marines... ¿esto cómo se llama? Con marines tácticos, si no me equivoco, con un señor del capítulo, 10 tácticos y 2 escuadras de marines de asalto, o sea, de guardia sanguinaria. Sale bastante descuento y luego los marines... pues o los haces a la compañía de muerte a pie o les pones retroactores de impresión 3 como tengo yo y a volar, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo lo hago, ¿no? Pero mi problema con la Guardia Sanguinaria es que no me gustan las miniaturas. No me gustan las miniaturas y claro, a día de hoy, que estamos a 10 de octubre a la 1:15 de la mañana, pues dándole a YouTube, ¿qué me ha salido? Este de aquí, que es muy catchy de clickbait, ¿vale? Antes y después, y claro, ya estás viendo que vas a meter ahí pues las figuras nuevas de Isosimar, pero yo en mi caso seguramente meto las figuras antiguas de Isosimar. Aún así, quiero compartirlo con vosotros, quiero ver de qué quiero ver qué nos va a contar aquí el Trovario Miniatures, ¿vale? Y una vez que nos cuente lo que va a hacer, pues dar mi opinión y compartirlo con vosotros, porque esto de voy a usar Stonecast y los voy a primarizar, pues yo ya lo he hecho. No quedé muy satisfecho con cómo lo hice, pero también fue un poco, voy a cortar cinturas, voy a poner cosas y tal, y aquí va a ser un poco menos dramático con eso. Así que vamos a verlo, vamos a hablar acerca del tema y a disfrutarlo. Definitely a major improvement over the old models. Just look at these majestic wings, these amazing relic weapons, and intricate artificer armor. Poses that show them swooping down from the skies to crush the enemies of the Imperium in the name of the Angel himself. Okay, no more jokes. Vale. This is a serious topic. What's going on with the design direction in 40k? There has been... Vale, a ver, vamos aquí a hacer un pequeño break, resumen para vosotros y demás. Lo que este hombre quiere decir es una cosa que sucedió y es que no le ha gustado Los Ángeles Sangrientos, las remodelaciones y demás historias a muchísima gente. O sea, han dicho, pero qué mierda es esto comparado con la gente, o sea, comparado con el cariño que le habéis puesto a los Stonecast nuevos, que ha pasado con Los Ángeles Sangrientos, que vaya pedazo de mojón, bla, 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 bla. Y estamos completamente de acuerdo, toda la comunidad. Estamos completamente de acuerdo, pero no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que hay, así va la chicha y así es como te lo comes. ¿Qué le vamos a hacer? Poco más, ¿no? Llorar mucho y darle caña. Entonces, bueno, pues aquí dicen las modificaciones y demás. Y ahora vamos a ver el marine, lo que yo me voy a encontrar y cómo lo vamos a modificar. The monopose approach to most of the new Warhammer minis just leaves you no other choice really before thinking about what you can change. One thing I did right away was to get rid of the base detail because I knew this was not enough to really make it look like they're soaring over the battlefield, ready to advance and strike. I always found these shin guards really uninspired. The design just didn't look right, so I simply covered up these grooves and sanded everything flat. I prepared for the Blood Angel release by printing some of the Crimson Pues Lord yo para bits that Great Tide Studio just published. Yo para hacer eso
yo para hacer eso de las piernas y demás historias directamente le pongo las piernas en Stormcast. I already used their bits back when I wanted to make my Dark Angels more gothic, and they would help me realize the vision I had for these sanguinary dark models too. I picked out a Shin Guard I liked, but quickly realized that I had to cut the armor down a bit to make them fit. Maybe because everything is a bit more bulky on no me disgusta todas las mejoras de Pauldrons y demás. Originally intended as bracers, I think, fit right in with the pose and the style. I knew it would be hard to mirror this on second leg, simply because it's posed different, so I just used one of these bits on the knee and skipped the shin detail altogether. Ultimately, I think having one leg more basic is actually fine. I was not super happy with the original arms. It looks like they are flapping around with limbs that are too short, probably because the chest armor is so bulky, but these great tight studio arms open up a lot of possibilities and more dynamic pose options. They also had some amazing pauldrons to choose from. Just compare this assortment I picked to what is on. Vale, o sea que esto lo que es un... Esto lo que es una revisión encubierta de... En fin, bueno. Vale, pues nada, que sí, que va a poner brazos de impresión 3D, va a ponerle pauldrons de impresión 3D. Great Stab Studio, que ha enviado aquí documentación y demás historias, me parece bien. Vale, pero... la idea es que les has juntado con Stormcast a ver exactamente wing options, different weapons and details to see how they would look as a group, just more individualized. And I also considered experimenting with a variety of close combat weapons. I know that these are supposed to hold swords or lances. Sí, estamos de acuerdo, Josele. ¿Para qué tapas las hendiduras de los estos si luego le vas a poner encima una pieza? ¿No es más sencillo directamente echar...? Sí, estamos de acuerdo. Pero bueno. But I just felt the pose would benefit so much more from a power fist. So I thought if two of my other dudes would hold a sword, then proxying one of them with a fist could still work. I said initially that these bases didn't look spectacular enough for me, and they didn't give me the fantasy of flying Space Marines. So instead I grabbed this great tight base and pinned the mini right on top of this pillar. Venga, peanas también de la maquinaria. Vale, y ahora va el tema de cómo hacer la mochila. Could fit the jet engine type parts on there. This would look like the propelling jets were mounted on a ball joint so they could actually move and you'd be able to use them to navigate. And I could just mount the wings on the side of the jump pack where I simply got rid of the rest of the scout. After gluing the jets to the ball joints, I cut the wings down to where only the hinges were left over. Originally, I thought about just keeping the mechanical parts and wanted to cut off the energy-like extensions, so it would just be the feathers showing, and I think this could still work, but by keeping the extensions, everything would just look so much more majestic, so I went with it and pinned everything together. That's crazy. It's looking so much better. Now it was time to paint this bad boy, and because a lot of you have asked me how to paint Grimdark Custodes or Grimdark Gold armor in general, the idea was to paint him in my Grimdark Space Marines approach. Recently I experimented a bit with different primers, and I found Colorforge to work really well. The result is relatively matte, smooth and not grainy at all. They also have a ton of different color options. I'll put a link to them in the description if you want to check them out. Vamos a hacer más publicidad, en este caso nuestros sprays. And discolored as well as being exposed to physical impact. Vas a hacer con I wasn't sure yet what I would do with the feathers, so I also covered most of the wings the same way. And back here you can see the texture really well. As usual, I switched to small sponge pieces and the flame brush to reach all the areas I could not properly get to with the large sponge. And then built an initial highlight step with a estrategas, trabajan con ellos y la verdad es que tienen unos diseños muy chulos. Si no me equivoco, Great Studios son españoles. No sé si es murciano. And you favorite color tainted gold by Army Paint. You can see that I switched to a more precise brush now, and I focused more on edges and general parts that I wanted to have a specular highlight. You could still do this with a sponge, but I honestly feel like the precision loss does not really justify the minuscule amount of time you will save. I'm not treating this like a regular highlight step where you would try to paint within the borders of the first gold layer. Even if I hit some of the brown with this highlight, we still keep the most important aspect, which is the texture. After this step, we arrive at a very desaturated gold. So right now, I'm trying to bring back some saturation, but also start adding a variety of discoloration. This first color is very sienna ink, and it adds a reddish quality to the gold as well as some shade. You can see that I actively keep pushing the pigment towards the lower area of the features. In the areas where I thought I lost too much of the shine, I dabbed on a bit of bright gold by Army Painted to bring it back, and also to add more yellow to the gold again. Next up, I mixed in Cubic Darkness with a bit of burnt umber. This color built some great turquoise discolorations that work extremely well with copper colors and dark golds. But I'm not slapping this on all the mini. I want to focus on particular areas like the feet and some parts of the pauldrons. And I also added to one area of the helmet. You can think of it as corrosion. I get that some might say gold doesn't... Los lavados, aunque de repente hayas invadido todo, pues se va a quedar solo el receso. ¿Vale? Se va a quedar solo la saturación. Corrode, but in my head, these armors are so old, even myriads of servitors can only do so much to clean and repair the exposure to weather, physical blows, Tyranid blood, acid, or chemical weapons. And sure, you can replace parts of the armor, but these are sacred husks, relics of old, blessed by Angel himself. You don't simply cut pieces of it out and replace them. Then I'm gradually adding emerald to the base color, and I'm covering less space, focusing more and more on the recesses. No me gusta, Yo sé tu intención, pero no me gusta, porque no son armaduras de cobre, son armaduras de oro. No tenías que haber hecho eso. Desde mi punto de vista, yo no me gusta
Vamos a ver. I gave the feathers on the backpack a No me splotchy layer of gusta. sea gray by AK Interactive, and gave them a layer of thin No down me ha umber quedado, and some dark turquoise pero I bueno. still had on my pellets to make them look old as well, and then built an initial layer of whites where the feathers met the energy extensions. Then I built the gradient from whites to the black of the tips using my airbrush. I'm trying not to go too fast here so I don't have any speckling hit the gold parts, and so my gradients are smooth. Once I was done with the black and the white gradients, I used a 1 to 5 mix of Palisade blue and Athematic blue contrast paint, and I layered it right on top of the gradient. To keep everything coherent and not to introduce too many new colors, I wanted the sword to be a similar color, and also built a gradient on it with the airbrush, using a piece of masking tape to shield the other side of the blade each time. Then I added an edge highlight with pure white, and also freehanded a lightning pattern of crackling energy on top of the gradient, followed by a few layers of my contrast mix. After that, I only had to pick out some spots of the lightning with a very bright blue mix, and the sword was done. I wasn't really happy with the glow effect on the wings yet, so I went back to letting thin down white oil paint run into all the recesses, and wherever it hit a surface it wasn't supposed to be on, I got rid of the paint again with a sword. The final result looks like the glow from the energy is bleeding out from under the feathers, and I quite like how it turned out. At this point, I wanted to go all out and added a light effect on jet exhaust and also the intakes. Bueno, a ver, el añadido para las toberas me gusta. And now for the final reveal. Me gusta. Vale, tengo que admitirlo, está mucho mejor un modelo así que lo que nos vende Workshop. Estoy completamente de acuerdo. Workshop would take 40k into a more gothic direction again. At least away from the tactical flair everything has right now. Because I'm getting... Estoy completamente de acuerdo y estoy también completamente de acuerdo en lo que está diciendo de que espera que Games Workshop avance con esto un proyecto más gótico, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido el paradigma que está siguiendo con algunas de las miniaturas, los trabajos a medio hacer, etcétera, in this conversion turning out as awesome as it did. Let me know how you like the direction I took for this one, and consider checking out the more in-depth videos on Patreon. If you join, you do get access to more than 200 additional videos and PDF guides. Bueno, pues nada, ya sabéis, si os interesa, pues ya sabéis, aquí está, Trovarium Miniatures, os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Por si os interesa todos estos proyectos. Tiene un montón de conversiones y un montón de cositas interesantes y yo creo que puede ser de vuestro agrado. Voy a terminar el directo a la 1:30 por aquí, las 12:30 en Canarias. Ha sido un placer compartir con vosotros estas horas, pero me está reclamando Nurgle y tampoco es plan de mañana levantarme con ronquera más de la que llevo. Gracias de todas maneras por todo vuestro apoyo. Si estáis viendo esto en diferido, dejadme un pedazo de me gusta, que se va a agradecer bastante. Me gustaría también que me dijerais si os gusta o no os gusta el proyecto. Y si queréis, bueno, pues que contactemos con Great Eye Studio a ver si suena la flauta y quieren comentar nuevos proyectos, nuevas cositas que vayan a salir, entrevistas y demás, ¿vale? Poco más que deciros. Buenas noches. Happy Wargaming.